Well, welcome to this seminar. Добро пожаловать на семинар. Very nice to have you guys joining us. Благодарим вас за участие. Hopefully you can all hear okay, huh? Будем надеяться, что всем хорошо нас слышно. Okay. Give us some feedback. Дайте нам обратную связь. Okay, good. So, what are we going to talk about for this short period of time? Итак, какая же у нас тема We're на going to talk столь about a lot of the things about power. краткий промежуток времени? Мы с вами очень много будем обсуждать идею What it власти. is, what it means, what is a powerful person? Идея, что за ней стоит, что значит быть человеком властным или представителем мотива власти. We're going to talk about success, kind of, in some ways. Будем говорить с вами об успехе в некотором приложении. Kind of some of the rules about success, some of the ideas about success and power. Некоторые правила успеха, некоторые правила власти. We're going to talk about great leaders. Мы с вами озвучим, кто же такие лучшие из лидеров. Not so much in the leadership skills. We're going to do that over time. Не настолько с точки зрения навыков, это будет сделаться позже. And in some other seminars that we'll be together with. Или на других семинарах, среди которых, But in this particular case, будем надеяться, мы вас встретим. В kind of, данном конкретном what случае, are some of the thought ideas? What are some of the things that the great leaders are thinking about? каковы некоторые из тех мыслей, которые присутствуют в головах лучших лидеров? And we'll go through that. Мы пройдем через What else это. are we going to do? Что еще будем делать? We're going to talk about people who influence, people who are powerful. Мы поговорим о людях, которые оставляют влияние, Maybe it's воздействие. Может быть, лидеры, Maybe it's politicians. может быть, Maybe политические it's деятели, religious people. может быть, религиозные лидеры, Maybe it's public speakers. может быть, люди, которые привыкли People who are выступать capable публично, of making things happen. люди, которые способны поставить перед собой цель и осуществить People who ее, other people look up to. люди, которые становятся примером и образцом для подражания среди We других. call those, for lack of a better term, we call those power people. За исключением более удачного термина, мы привыкли называть их людьми власти, People with power. людьми, которые обладают And властью. we're also going to talk about Вместе с этим мы с a вами будем very обсуждать special research project that was done. It was just excellent. уникальный исследовательский проект, который показал удивительные результаты On the actual thought processes о непосредственных мыслительных процессах of some of the most powerful people in recent history. одних из наиболее влиятельных, властных людей в новейшей We're истории. going to look in their mind. Мы с вами заглянем в умы этих We're going to go людей, running around in there побродим в and их find out головах, exactly what they think about. чтобы узнать в точности, что Now. происходит в головах этих людей. You and I both understand Мы с вами оба осознаем следующее. people really create their own lives by how they think. Человек на самом деле создает собственную жизнь в зависимости от того, что творится у него в голове. Maybe the easy way to say it is you are what you think you are. Может быть, проще было бы это назвать: вы становитесь результатом того, о чем вы думаете. How you think is how you live. То, как ты будешь думать, это то, как ты будешь жить. So, if we agree Соответственно, agree если to мы that. согласны, that basically the way we think is the way we live and how we do things. So if we agree, если мы согласны со следующим утверждением, что то, как мы мыслим, это то, как мы будем жить, then think about how fun it would be to run around inside the mind of the people who do it better than anybody else. представьте себе, каким подарком было бы заполучить возможность оказаться в головах тех людей, у которых это получается лучше, нежели у кого бы то ни было еще. We're going to do that in two very special ways. Мы подойдем к этому двумя способами. One, Первый. what are their primary structure of their thoughts? Какова матрица их мышления? We call that themes. Мы это называем темой. Okay. We're going to understand and talk about the themes of the most powerful people. Мы начнем понимать темы самых властных, самых влиятельных людей. And we're going to take a step much deeper inside. И выйдем на следующий, гораздо более глубокий уровень. And I'm going to share with you how the most powerful people think, not how, what the most powerful people think about Я также хотела бы поделиться с вами следующим, как мыслят самые властные и влиятельные люди. Нет, не как. before they take action. Что именно происходит у них в голове перед тем, как они побуждаются к тому или иному поступку. We don't get a chance to do something like this very often. Не очень часто у нас возникает возможность действительно получить ответы на эти вопросы. Very powerful research Невероятно сильные, качественные done by исследования, extremely talented researchers которые проводились гениальнейшими исследователями about incredibly important process. о очень важном решающем процессе. So, sound like fun? Звучит заманчиво? Are you ready? Вы готовы? Let's play in the world of power. Теперь давайте играть в мире власти. Okay. First, Первое. the thoughts of great leaders, the thought parameters of great leaders. Мыслительные параметры лучших из лидеров.
Let's talk about some myths, some leadership myths. Давайте озвучим некоторые мифы лидеров. And let me get my guy to refresh the screen so that I can see. И давайте сделаем так, чтобы я попросил техническую поддержку помочь нам увидеть экран так, чтобы я мог увидеть. Okay. I can't talk to you if I can't see you. Я не смогу общаться The с вами, screen если is не смогу вас darkening. видеть. So just do something. Touch it. Something. That. Okay, I can do that then. Okay, good. Sorry about that, guys. I was Извините. losing myself here. Я себя здесь терял. Okay. Oh, great. Okay, here we go. 1 second. Let's play like I need notes. Давайте делать вид, как будто мне нужны Okay, записи. thought parameters are the best. Мыслительные процессы лучших. What are their assumptions, the best leaders? Каковы их жизненные позиции лучших из лидеров? Great leaders have some parameters, some basic assumptions. One, У лучших лидеров есть определенные базовые мыслительные процессы. they Первый. like people. Они любят людей. Interesting? Интересно? Okay. The best leaders in the competitive market, they like people. They like to be around people. They like to talk to people. Лучшие лидеры конкурентоспособного рынка, они любят взаимодействовать с людьми, они любят людей по умолчанию, они любят проводить время с людьми, They enjoy people. они наслаждаются общением с ними. Number two, Второе. okay, that great leaders believe that people can accomplish anything they really set their mind to accomplishing, that they have the skills and abilities to accomplish anything. Лучшие из лидеров живут с жизненной позицией, если человек задается целью, если человек ставит перед собой что-то и прилагает усилия, он сможет достичь любой цели. They believe in their people. Они верят в своих исполнителей, они верят в других людей. Interesting? Интересно? Understand what that means. Поймите, что это означает. Because honestly, it might not be true. Потому что, если честно, это не всегда отражает истину. But this is called, in leadership terms, this is called a strategic lie. В терминологии лидерства это называется стратегическая ложь. It's a very skillful leadership behavior. It's a very skillful leadership thought process. Right. Очень грамотный, продуманный мыслительный процесс. If I make the assumption Если я захожу с that позиции, my people can accomplish whatever человек they need to способен accomplish, достичь чего угодно, then I expect them and I communicate with them in a way so that they will do what they need to do. тогда я ожидаю от них определенного рода поступки, и тогда Да. я по умолчанию излучаю эту веру в человека. If I have a decent relationship with those Если у меня people, приличные отношения с человеком, then almost all the time that means that they will have the opportunity to accomplish their goals тогда практически каждый раз они будут оправдывать мои позитивные ожидания. because of the way I communicate with Из-за them. того, как я с ними взаимодействую. And often, И зачастую maybe they don't know if they can do something, or может быть, maybe человек they не don't уверен в believe том, they can do something, сможет ли он что-то осуществить. Может быть, они не знают, как это делать. but I do. Но это знаю я. And I communicate that in a very comfortable, very casual И way. я доношу это с легкостью, просто, Do you обыденно. know what happens many times? Вы знаете, что происходило очень и очень Is people часто? accomplish much more than they ever thought they could have Люди осуществляли намного больше, нежели они могли представить себе. because they know that somebody who they respect and Потому что somebody они they знали, что appreciate есть человек, которого они ценят, человек, Believes которого they- они уважают, и этот человек в них верит. believes they can do it. Верили в то, что у них получится. So your belief in them sometimes Соответственно, ваша вера в них иногда is the critical factor whether they will go ahead становилась критическим фактором в ответе And- на то, and accomplish продолжат ли something они свои усилия that maybe they wouldn't have tried in a different и situation. получат ли они те результаты, которые, может быть, с другими людьми они даже не пробовали бы осуществлять. See? Интересно? Now, let's assume Давайте that предположим, it didn't work. что человек результата не that they получает, failed. что они потерпели неудачу. Even when the leader assumes that they can do it. Даже тогда, когда лидер подходил с позиции, ты сможешь, ты справишься. Now, what happens then? Что происходит тогда? Okay. The belief, the value works even then. Эта very ценность positive работает way. даже тогда в очень позитивном ключе. Right. Почему? How does that work? Как это устроено? Okay. I believe that you can do something, Я верю в то, что ты сможешь что-то сделать. and you fail. Ты не справляешься. So I come to you and say, Соответственно, я подхожу к тебе и говорю, what did we learn from this? что мы извлекли из Okay. этого? What did I miss? Что упустил я? What did I not tell you that I could have or should have told you? Что я тебе не рассказал из того, что мог, или из того, что стоило? Or what could we have done a little bit different so that you could have done this successfully? Что мы могли бы предпринять по-другому, чтобы ты справился? You hear it? Слышали?
This is not your failure. Это не позиция «твоя вина». This is our lack of careful planning Это that stopped you позиция from being «мы successful. что-то недостаточно рассчитали и спланировали, чтобы у тебя появились все шансы добиться успеха». Not your failure. Это не твоя вина. Not really my failure either. На самом деле не моя. But something that we can learn from, something that we Что-то, из чего мы missed, могли бы извлечь уроки, that что-то, we что мы can- недорассчитали, упустили, that we can find for sure, что уж точно можно обнаружить, and go right ahead and be и successful. двигаться дальше и добиться успеха. Do you understand what that can do? Вы понимаете, что это может вам предоставить? That creates in an organization В организации это создает a very interesting and very important dynamic. очень интересную, очень важную динамику. The dynamic that says, Динамика, которая гласит следующее. if I do something and I accomplish the Я goal, пробую что-то сделать, я осуществляю цели. great, good job. Отлично. And we go on to the next. Мы переходим к If следующему. I don't, Если я не if дотягиваю, something happens and for some что-то reason I don't произошло, по accomplish, какой-то причине не получается, then what do? тогда что делать дальше? We learn. Извлечь урок. We learn, we get better, Извлечь урок, we get стать stronger. лучше, стать сильнее, we go ahead and accomplish the goal anyway, двигаться дальше, все равно осуществим maybe цель. a little bit later, Может быть, немного позже, but now но только we теперь are smarter, we мы are стали умнее, stronger, мы стали сильнее, and we are a better team. и мы более качественная, крепкая команда. Now, they have a funny way of talking about that, and great leaders have a very interesting way of У talking лучших about that. лидеров есть очень интересный способ это озвучивать. And here's another one of their themes or assumptions. Одно из их убеждений In a great leadership relationship, в прекрасных отношениях лидер-исполнитель there are two kinds of experiences, существует две разновидности сценариев. Success. Успех and learning. и урок. Isn't that nice? Здорово? Success and learning. Бывает либо успех, либо урок. Now, some people divide those experiences differently. Некоторые люди по-другому смотрят на одни и те же ситуации. Success and failure. Успех и провал. Okay. Effective leaders, great leaders, Эффективные лидеры, лучшие лидеры don't divide their experience in that way. не разделяют свой опыт подобным способом. They have success Есть успехи, and they have learning to be и есть successful. урок, который поможет more тебе often, better. становиться успешным и делать что-то So, лучше, no good and чаще. bad, Нет, хорошее, no right and плохое. wrong. Нет, верно, неверно. good Хорошее and better. и лучше. Learning, growing, developing. Рост, развитие. What do we know about great leaders? Что нам известно о лучших We из know that лидеров? great leaders Мы знаем, что лучшие из лидеров support organizations поддерживают свои support организации, поддерживают личности. in a way that organization or that person В том ключе, чтобы эта личность или эта организация is constantly learning, постоянно developing, обучались, growing, развивали, getting росли, stronger, становились making сильнее, more money, получали getting большую better, прибыль, становились accomplishing more качественнее, goals. осуществляли большие цели. That's how organizations work. That's Что how так устроены people организации, work. так устроены that's личности, how great leaders work. так устроены лучшие из So, лидеров. those are some of the assumptions or the values of great leaders. Это некоторые из ценностей, некоторые из заключений лучших лидеров. Let's take that nuance a little bit farther. Давайте немного дальше You ready? разглянем этот нюанс. You ready for the next theme Готовы к следующей теме? or the next idea Следующей of a great идее leader? великих лидеров. If we're trying to do something Пробуем мы что-то делать. and it didn't work, Не работает. what does that mean? Что это означает? It means we didn't divide it into enough steps. Это означает, что вы не разделили определенный путь на достаточное количество промежуточных шагов. Interesting. Интересно? Okay. That it was simply a matter of planning. Что это попросту Or определялось preparation. планированием или подготовкой. Now, of course, we need to make sure that the goal is worth Безусловно, having, нужно удостовериться в том, что цель того стоила, okay, that we actually want it, чтобы на самом деле хотели этого and that the necessary осуществить, conditions in и the что marketplace необходимые are условия there на рынке действительно for us to присутствовали, accomplish для that того, goal. чтобы могли это осуществить. And if those things are accurate, Если эти вещи действительно then, отражают реальность, тогда, if we don't accomplish если something, мы не осуществляем какие-то Easy. цели, просто, we didn't divide it into enough steps. значит, мы не разделили это на достаточное количество шагов. Which means what? Что означает что? Divide it into enough steps and do it again. Разделяй на достаточное количество шагов и делай это еще раз. And you will be successful. И ты добьешься Now, успеха. do you understand how that fits with the assumption that there is success and learning? Вы понимаете, где это соответствует определенному убеждению, что существует только успех и возможность? It's a characteristic or a урок. piece of the same belief or value. Эти вещи где-то перекликаются. So those are some of the common thoughts of great leaders. Соответственно, это одни из самых распространенных I like мыслей, people. присутствующих в головах лучших лидеров. Первое. Я люблю людей по умолчанию.
People are capable of accomplishing anything. Человек способен осуществить любую цель. We divide our experience into two kinds: Мы разделяем восприятие реальности на два вида: success and learning. успех и урок. And if we didn't succeed at something, Если мы где-то не достигли пока еще успеха, we simply didn't make enough steps. это означает, что мы просто не разделили это на достаточное количество промежуточных шагов. Now, those assumptions, hopefully they're obvious, Будем надеяться, что эти вещи очевидны. especially in the sense of where they go, where they lead. В особенности надеемся, что они очевидны с точки зрения, какой вектор take создается, you, когда ты так мыслишь. They take the person, Они берут they личность, take the company, они берут компанию, constantly in the direction of постоянно learning, направляя в сторону development, развития, growth, роста, profit, получения accomplishment of прибыли, tasks. осуществления задач. Okay, so those are the parameters of great leaders. Соответственно, это параметры лучших It's not лидеров. all, Это не единственное, but it's, of course, it's some of the most но, important. безусловно, одни из самых важных. Now, okay, now are you ready to shift a little bit? Готовы немножко перейти к другому? Let's talk about power people. Давайте поговорим о людях власти. I'm going to share with you the 5 rules Я хотела бы озвучить вам 5 правил or the foundation или behaviors основополагающих принципов of very powerful people. очень властных людей. We might say that this is the values or the rules that helps people or makes people. Можно говорить о том, Powerful. что это одна из тех вещей, которая помогает людям стать властными, либо создает из них личность. Okay, Окей, that's not exactly true. это не совсем так. There are other things that Есть happen. другие вещи, не только эти. Market technical expertise, Условия рынка, having great сугубо знание employees, своего дела, наличие прекрасных some of the исполнителей, more basic одни из более structures of business основополагающих базовых структур бизнеса, or organization, but power. организации, но власть. Power, that hard to define, hard to Вот identify это слабо characteristic осязаемая, не просто выделяемая характеристика, that people seem to have которая, похоже, у некоторых людей просто when есть. people respect them, Когда другие admire them, уважают, когда кто-то ими listen to восхищается, them, когда кто-то copy them, принимает решение подражать их give them поведению, influence. делает то, что они говорят, Okay. что-то, что дает им You влияние. ready? Готовы? This is very, very good stuff, I think. Very Мне important кажется, stuff. очень-очень важный, хороший материал. And you will not find incredibly successful power people who do not behave in these ways on a regular basis. И вы не обнаружите невероятно эффективных людей власти, которым не были бы присущи следующие характеристики изо дня в день. Okay, characteristic number 1. Первая характеристика. Incredibly powerful people Невероятно властные и влиятельные личности don't talk good about themselves. не хвалятся сами собой и не дают себе лестных отзывов. They don't brag. Они не They занимаются don't tell people, восхвалением I'm самих себя. wonderful, I Они accomplished будут говорить, this, я I did великий, this, я I'm осуществил это, important я проделал это, because я of this. важен. They don't do it. Они этого не делают. Incredibly powerful people Невероятно влиятельные и властные are личности, generally quite humble как правило, невероятно смиренные люди. about themselves, about О their самих себе, accomplishments and о so своих forth. результатах и о своих достижениях. They understand that the people who talk good about them should be someone else. Они понимают, что единственный, кто должен давать позитивную обратную связь о них, это другие люди. Whether you're a powerful person Являетесь ли вы человеком властным, влиятельным? doesn't depend upon what you think or say. Не определяется тем, считаете ли вы себя таковым, It depends upon what other people think and а say. тем, что о вас думают другие люди. So powerful people shut up and let the other people think and say. Соответственно, властные люди держат собственный рот закрытым и позволяют его раскрывать всем в своем окружении. Do good things. Делайте добро. Accomplish your goals. Осуществляйте свои цели. Let other people talk about Позвольте how good you другим are. людям рассказать о том, Okay, so насколько number вы one. хороши. Первое. No bragging. Никакого самовосхваления. Number 2. Второе. Okay. No complaining. Отсутствие жалоб. Powerful people Властные люди, do not sit around, stand around, and где бы talk они ни about, находились, oh, не this занимаются happened and разговорами. it was terrible Случилось and вот the market это, и is со мной bad произошло and вот the это, и competitors рынок are taking all of the ужасен, и clients and конкуренты, life is жизнь miserable ужасна, and страшная вещь. all of the other wonderful И things все like that. остальные They don't do it. чудесные подобные монологи им не присущи.
If they're doing good things in their companies, Если they они are happy осуществляют about that. позитивные вещи в своей компании, они этому If рады. things aren't going so well, Если вещи идут не так, как им they хотелось talk бы, about what they're они learning, говорят о what new том, что products они are для себя изучили, developing. They put какой their следующий продукт они energy собираются доносить на into and their рынок. emphasis in Они делают акцент на и вкладывают свою энергию positive events, в позитивные события, positive learning, позитивные уроки, positive development. позитивное развитие и рост. In a great company, for В example, первоклассной компании you can often hear people standing around вы часто станете свидетелем at того, a как coffee break, at люди во a время перерыва, lunchtime, за кофе, в обед, during a smoke break or whatever it might be, чем бы они ни занимались, and you'll hear them talking. услышите разговоры. People talk. Люди все равно And будут people like to общаться. talk about their Люди любят company, their говорить о своей colleagues, their friends, компании, and о so forth. коллегах. And what do you hear them saying? Что вы услышите? What a great report was given by a certain person in a meeting yesterday. Насколько прекрасно вчера человек выступил на встрече. How one of the filiales, one of the daughter companies in another city accomplished a great goal. Как один из филиалов, одна из дочерних компаний осуществила прекрасную цель. What a great idea somebody had Какая прекрасная идея возникла у that другого helped us человека, develop a new которая product. помогла нам создать новый продукт. Celebrating, Празднование. talking good about events, talking good Ситуации, где about вы people, озвучиваете talking. позитивные события, good about говорите о accomplishments. позитивных людей, о победах, о достижениях. They celebrate their company. They celebrate Они their празднуют life. победы своей компании, они they- радуются успехам собственной жизни. They take responsibility Они for берут things на себя and ответственность за определенные события, talk about them in a good way. They don't complain. без жалоб. One of the ways that you can think about or talk about companies or organizations that are ineffective Один из способов, как можно рассматривать неэффективные организации, is a very interesting way. очень интересный способ. If people stand around and complain, Если люди стоят по углам и жалуются, that's called a company that is diseased, это называется компанией, которая заболела. or a company that's building its garbage, swimming Компания, in its которая garbage. начинает аккумулировать мусор и купаться в нем. Great companies don't do that. Лучшие компании живут по-другому. And И powerful people властные люди. never Никогда. never complain, Никакой, never gripe. никаких жалоб, никакого нытья. They move forward. Дальше. They plan forward. Вперед. They think forward. Планирую, думаю, Okay, двигаюсь дальше. So that's number 2, no complaining. Это второе. Отсутствие жалоб. Number 3, Третье. don't talk badly about competitors. Не оговаривать конкурентов. Interesting. Интересно? Don't talk badly about competitors. Не оговаривать конкурентов. What does that mean? Что это означает? Somebody asked you a question Кто-то about a задаст вам company that вопрос has a similar о product or компании, у которой service to похожий you. продукт, похожая услуга. Sometimes you'll hear people say, Иногда будете слышать, как "Oh, люди that говорят, guy is terrible. He doesn't know о, what he's это doing. He's ужасная a stupid компания, idiot. не You идиоты, know, he's terrible this, ничего не terrible знает, that." плохое это, плохое то. You will not hear powerful people do Вы не that. услышите подобные отзывы от людей They will власти. not talk badly about Они не будут competitors говорить плохо о конкурентах or past employees или бывших or сотрудниках, obviously present employees. или однозначно тех сотрудников, or которые присутствуют на Past сегодняшний день, events. No. или о событиях, которые были в прошлом. Нет. They have a code. У них есть свой It's код, a very interesting code. очень любопытный код. Okay. If you come to me and you ask me to give you my opinion about a Если вы company, обращаетесь ко мне и просите, чтобы я And that- дал обратную связь о какой-то компании, and my opinion is that company's terrible, и мнение, что компания ужасна, okay, I'm not going to say that. человек этого не озвучит. So what will I say Соответственно, что звучит, if I'm a very powerful person? если я являюсь очень I'm влиятельным going to человеком? say, you know, Я заявлю что-то вроде, ты знаешь, I'm sure those people work hard. я уверен, что эти люди делают то, на что I'm sure they do the способны. best they can. Я уверен, что они делают то, как могут и умеют. And, you know, all of us have different У каждого из нас difficult свои market conditions from time to time. непростые времена. And I'm sure those people are working hard Я уверен, что эти люди делают все, на что to способны, be effective and accomplish their чтобы goals. осуществить успех, то, как они его понимают, равно как и свои Now цели. that's a code. Это код. Because an ambiguous comment Потому about a что competitor неконкретный отзыв о конкурентах tells the other person, говорит другому if they're человеку, smart, если человек умен, that I think bad things about я that company. считаю определенные вещи, которые делают Obviously, I'm not going to say эти those компании bad things, негативными. Однозначно я не собираю их озвучивать. but my opinion is not good. Мое мнение не позитивно. But you probably, if you want to find out more about that, you should do research in another way. Возможно, если ты захочешь иметь дела с этими
компаниями тебе следует продолжать собирать факты. because I'm certainly not Потому going to что say я уж anything bad точно about them. не буду ничего негативного о них заявлять. So an ambiguous comment, Соответственно, неконкретный, says- нечеткий комментарий Be careful. означает осторожно. my opinion is not good, Мое мнение не позитивно. but I'm certainly not going to say that. Я уж точно не собираюсь это обсуждать. And powerful people understand that. И властные люди прекрасно And they'll это say- трактуют и скажут: Thank you very much. Большое I спасибо. appreciate your comments. Thank you. благодарен за ваш отзыв. And I'll check further. Я буду изучать дальше. Okay. Code. Код. Okay. A code that follows the rules. Код, который остается в рамках правил. So, 3, don't complain about Третье. competitors. Не оговаривать конкурентов. 4, Четвертое. you're always on stage. Ты всегда на сцене. Always. Всегда. You are always in public. Ты всегда Okay. под взглядом Uh, общественности. If you're around any other people, Если ты находишься в присутствии любого другого человека, you are being evaluated, you are being тебя judged. оценивают, а тебе выносят суждение. But power people understand that they are creating, Люди власти осознают, что они создают, that they are a что они public являются personality. публичной персоной. Who you are Кто ты, doesn't depend on you. не определяется, не решается тобою. It depends upon the perception of Это other people. определяется тем, что решили о тебе другие. You are who they think you are. Ты будешь тем, за кого тебя Now, if you understand that, принимают. Соответственно, если вы себя даете в then, этом then you отчет, must understand тогда необходимо that понимать, when you're around people, any other people, когда вы находитесь в присутствии любого другого человека, your behavior matters. ваше поведение очень многое So способно you must изменить. behave in a way Соответственно, имеет смысл поступать that в том demonstrates ключе, который демонстрирует, who you are. кто я. Who demonstrates the personality that you want to Демонстрирует ту be личность, perceived as. в качестве которой вы хотите, чтобы вас воспринимали. People that are powerful people are very, very careful about where they go, Властные люди who they're очень with, осторожны, с кем они проводят время, and в what каких they do. местах их видят и чем они занимаются. They know Они that знают, they're never invisible, never. что я никогда не буду незамечен. You can't, as a powerful person, you can't Будучи властным человеком, вы не можете позволить себе go to the store and cause trouble, or go оказаться в to the магазине, устроить the скандал, club and be a оказаться jerk, в or клубе, вести себя мерзко, because it comes back потому что оно вернется. and damages your personality, Оно вернется и разрушит your ваш public облик, personality. ваш публичный So имидж. powerful people. Okay, now number 5. Пятое. You ready? Готовы? It sounds like this. Звучит приблизительно так. If your word is no good, Если обещание, которое вы дали, you're no ничего good. не стоит, то и вы ничего не стоите. Interesting. Интересно? Be careful what you say, Осторожнее с теми обещаниями, которые даете, because you will be held responsible for it. потому что вас призовут к ответу. And if you're a person whose words and behaviors match, И если вы человек, обещания которого и действия которого совпадают, and a person who, when you say something, и человек, который, если что-то озвучил, that people understand that that will happen. люди понимают, если озвучил, произойдет так, как озвучил, Well, that's terrific. That's то это great. прекрасно. And that becomes who you are. Это становится вами. When Frank says this is going to Когда happen, it Фрэнк happens. говорит, будем делать вот так, You can always будем делать depend вот on так, this вы можете person. делать ставку вот на этого When человека. this person says this is Когда going to этот happen, человек it говорит, happens. будет делаться вот так, оно будет делаться And вот this is a так. very powerful position. Это очень сильная позиция. Okay, so these are what I call the 5 Это то, rules что называют of powerful people. 5 правил людей власти. There's other Там general есть ideas or другие other general общие rules, идеи, общие правила, но but this is the beginning. Это This is where начало. it starts. Okay, с этого все so you начинается. remember? Помните? Make sure your word is good. Удостоверитесь в том, что обещания, которые вы даете, соблюдаются. You're always on stage. Вы всегда на сцене. Don't complain about competitors. Не оговаривать конкурентов, Don't complain about life in general. не жаловаться на жизнь. And the first one, whatever it was. И первое, каким бы это ни было. Okay, well, whatever it was. What was it? Keep your word. Huh? Keep your word. You're always on stage. You're a public person. No, the first one. Never No, complain no, and that don't talk doesn't matter. badly The about first your one. competitors. I don't remember. You remember, okay? Because I told you already. Помните. Okay, good. Okay. 1 second. Let me find out what else I'm going to do. Давайте я узнаю, чем еще буду заниматься. Okay. Ah, yes. Now, Теперь you ready to jump inside powerful people? готовы прыгнуть
в головы властных людей. Okay. Powerful people, public powerful people with Публичные люди great власти, response. люди власти, которые получают невероятнейшее воздействие. What makes them powerful? Что делает их властными? Powerful people have a tendency to think У людей in власти есть тенденция мыслить 4 themes. в виде 4 тем. Okay. If you're going to deal with people who think in power, Если вы собираетесь взаимодействовать с людьми, которые мыслят на языке власти, you need to know what they think, вы должны what's знать, important to them. что для них важно, что для них значимо. This is called motive or motive structure. Эти идеи называются мотив или структура мотива. And I think you'll like this a lot. Я думаю, вам очень I понравится. like this a lot. It Мне helps это me a очень great нравится. deal. I think of this. Я думаю о If следующем. I'm going to talk to a power person, Если я собираюсь взаимодействовать с человеком власти, I need to make говорить sure с человеком власти, я должен быть that уверен I am using their themes accurately. в то, что я достоверно соблюдаю тему их мотива. Okay, let me check what the signal is I'm getting here. Keep going? Keep going. Okay, good. I got it. Sorry. I just want to make sure you guys are Хочу still there. удостовериться в том, что вы, ребята, все еще Okay. там. Okay. Motive. Мотив. What's driving behavior? Что подталкивает к поведению? You've had this experience, I У know вас you был had, подобный опыт. where you go to somebody and you explain something to them. Вы подходите к человеку, вы пытаетесь It's что-либо logical, объяснить. makes sense, Логично, It's a good понятно. idea. Хорошая идея. and you explain it. Вы And this is объясняете. an important person, Это важный человек, значимый человек. okay? And when you finish explaining it to them, Вы закончили свой рассказ. they look at you and they Они say, it's a смотрят great на вас и idea, говорят, хорошая идея, and we're not going to do it. но мы этим заниматься не будем. What? Что? Yeah, I understand what you're saying, Frank. Да, я and понимаю, о чем ты говоришь, Фрэнк. Okay, it's okay, I got Да, it. все окей, я все понял. And no, we're Нет. not going to do it. Мы не будем этим заниматься. And you think to yourself, У вас возникает мысль, what's the matter with this guy? что с этим человеком такое? It's a good idea, he likes it, Идея it's a good, хорошая, идея everything works, понравилась, все сработает. and he says no. Но человек говорит нет. Why? Почему? What's going on here? What's the deal? Что происходит? Okay. Well, it's very likely. Очень высока вероятность Мотив. того, что вопрос в мотиве. What do I mean? Что я имею в виду? Behind all behavior, За любым поведением humans are not logical. Humans are люди not не machines. логичны, люди не оборудование. They're not simple to understand. Их не просто понять. They have motive. У них есть мотив, There are reasons for their behavior. причины, почему они поступают так, а не иначе. Now, those motives usually have if you can understand them, if you can understand what's driving Мотивы, this если вы в person's состоянии behavior, их понять, если вы в состоянии понять, что подталкивает людей к определенным поступкам, then you can speak or communicate тогда вы можете общаться, коммуницировать inside of the rules of their motive. в рамках правил их мотивов. Interesting, very, very interesting. Интересно. Okay, we're going to talk about themes, Мы с вами поговорим о теме, okay? About themes of a motive, теме мотива. okay? One of the primary driving motives is called power. That's why we're talking Один about из power. ведущих, один из основных, один из наиболее сильных Okay. побудительных мотивов – мотив власти. Именно поэтому мы начинаем о нем говорить. Person who thinks in that motive, a Человек, person who который lives мыслит этим мотивом, человек, который with a driving force of power. живет с невероятно побудительным стремлением к власти. We have 4 И primary thoughts. 4 основных идей, 4 themes 4 темы, or directions in 4 their thinking. направления в том, о чем они думают. Now, some power people have 1 or 2 of them and У not the некоторых other людей 2. власти одна или две, но отсутствует третья, четвертая. I'll give you some examples Я as приведу we go. некоторые примеры, Because this is a very valuable, very important idea. потому что идея очень решающая. Okay. What are the themes? Каковы эти темы? Theme number 1 Первая тема is called influence. – влияние. Influence. What's that mean? Что это означает? Whatever I do, Чем бы ни было то, I want что меня it to интересует. increase the influence I have over people. Я хочу, чтобы это повысило мою способность влиять на тех людей, с которыми я буду взаимодействовать. So right now I influence 20 people. Например, сейчас я способен влиять 20 на группу из people work for me, 20 for человек. example. У меня в подчинении, Okay. например, работает 20 And человек. you're asking me to do something. Вы просите меня что-либо выполнить. And if I do it for you, Если я это делаю, I will actually end up with influence over 25 people. я на самом деле в результате смогу влиять уже на 25 человек. Ooh, I like that. О, мне нравится. But if you ask me to do something and Если I'm вы going to просите меня lose что-либо influence, выполнить, и я теряю влияние,
okay, over 5 people, and now I'm going to have 15. Над группой из 5 человек, и в результате мне остается 15. And influence is important to me. И влияние для меня важно. I'm sorry, but no matter what you ask me to Простите, do, но что бы вы ни просили меня выполнить, I'm not going to help it. I'm not going to do it. я не буду этого делать. Because you're taking from me Потому что вы забираете у меня something that is incredibly important to что-то, me. что невероятно для меня важно. Influence. Влияние. The ability to affect Способность the thoughts влиять на мысли, or the actions действия of people. людей. That's influence. Это влияние. The ability to adjust, to impact Способность скорректировать, the thoughts изменить, or the создать actions. мысли или поступки. That's influence. Это влияние. Got it? Okay. You give it to me, Вы либо предоставляете, I'll help you. помогаю, You take it from me, лишаете, I won't. то нет. So, and logic of the facts of the situation don't matter Факты ситуации, логика ситуации ничего не if I'm a меняет. power person. Если я представитель If мотива I'm власти, what's called a power thinker. если я мыслю в мотиве власти. Okay, so the first parameter, thought theme, Первая тема, первый параметр. is influence. Влияние. Second, Второй, it's similar but different. похоже на другой. It's called impact. Воздействие. Okay, impact. What does it mean? Что это It означает? means my ability to create emotion. Моя способность создавать эмоции, вызывать эмоции. Interesting? Интересно? Power people who are interested in impact, Люди власти, которым интересно воздействие. when they enter a room, Когда они заходят в помещение, okay, they like to notice people doing things like this. они любят, как люди в виде реакции делают следующее. Whoa! You see who that was? Вы видели, кто зашел? Whoa! That's the Mr. О, So-and-so, это the такой important guy. важный человек. So they like to have people, Они любят, когда люди whoa! делают вот так. Oh, gee, look. Because when they enter a room, they create an emotional reaction. Потому что, когда они заходят в помещение, вызывает эмоциональную And if реакцию. they're a power person that likes impact, Если это тот человек власти, который любит воздействие, then that's something that's valuable for them. That's то something это that's то, что для important них for them. ценно, то, что для них важно. Whoa. Power people love to tell jokes. Люди власти обожают рассказывать анекдоты и шутки. Power people love to give news. Любят приносить известия. Do you know what happened yesterday? Вы Wow. This представляете, happened что and вчера that happened. произошло? Вот это, Wow. вот это. And people hear that and go, oh, Люди это wow, слышат и говорят, «Ух really? ты, правда? Incredible. Потрясающе». So the ability to create emotion. Способность вызывать эмоции. Power people sometimes don't mind giving bad news Люди власти иногда даже не возражают приносить плохие известия. because they really don't care between Потому bad что and на самом good. деле они не разделяют хорошее и плохое. Emotion is emotion. Эмоция для них это эмоция. And if you can tell somebody something that was terrible, И если вы можете сообщить другому о чем-то ужасном, then and they create an emotional и reaction, это вызывает в них эмоциональную реакцию, oh, it's pay. It's power это money. их валюта. Это валюта власти. I need to be able to create emotion. У меня должна возникнуть способность вызвать эмоции. Okay, that's the second of the primary thoughts. Это вторая из основных мыслей. Third, Третье. you'll know this one for sure. Вот это вы знаете наверняка. Control. Контроль. Power people do not like to be controlled. Люди власти не любят, когда их контролируют. Power people want to do the controlling. Люди власти хотят контролировать. So you come into a room and there's a power Вы заходите person в there помещение, там человек and you say, власти. okay guys, let's И do говорите, хорошо, this. ребят, давайте делать вот так. They don't like it. Им это не нравится. You know what? Because you're saying it. Почему? Потому что об этом заявили вы. You give a powerful person a good idea, Властному человеку вы преподносите хорошую but it's идею. your idea. Но это была ваша идея. They're going to say no thank you. Они скажут, спасибо, нет. No, no, we're not going to do that. Нет, нет, мы так делать не будем. So sometimes clever employees, Иногда сообразительные сотрудники, my employees never do this, of мои course, никогда так по отношению ко But мне не sometimes поступают. clever Никогда. employees Иногда will сообразительные come in and say сотрудники things могут like, подойти и сказать что-то вроде, you know, boss, I don't know what Знаешь, you, босс, but я I не was знаю. thinking about such and such я an вот тут idea подумывал and об such and such этом, an об idea. этом. And they don't give me the idea. They И мне give преподносят me, идею. Они, for example, they would как give вариант, me a seed, a kernel, a бросают question, семена. Задают so вопросы, that I would come up with the idea. чтобы идея пришла мне. And then I would say, you know, После этого говорит, ты знаешь, I think it's this. Well, мне you know, кажется, we вот should это. probably do Как ты this. считаешь, может быть, сделаем вот And так? my employee would look at me and say, И мои люди говорят, oh, boss, о, that's босс, a good idea. какая хорошая идея. Okay, sure. Do you want us to do Конечно. that? Вы хотите вот так? And then I say, well, yeah, let's Я do говорю, that. да, Okay? конечно. Почему бы Because не now сделать it's вот my так? idea. Моя идея. And if it's my idea, И sure, если we это do моя it. идея, конечно, If it's your idea, стоит. Твоя нет. Okay, no. Control. Контроль.
Issues of control. Аспект контроля. Power people want control. Люди власти стремятся к контролю. So if I present something to them, Соответственно, если я им что-либо презентую, and they perceive that they will и они lose control воспринимают ситуацию как потерю контроля in для the себя, process, then they're not going to be happy with that. они не будут этим довольны. That's going to bother them. Их это будет беспокоить. Okay? If I can give them control, Если я в состоянии предоставить контроль, if I can give them credit, если я в состоянии отдать им лавры за идею, okay, but it's not so much I give it to them, but все they не take обязательно it. я им это предоставил, но они сами забрали лавры. Okay. Then very likely they'll be Тогда happy to очень go высока along вероятность, что with the они process более and do чем whatever it is довольны that you were будут hoping gets done. следовать процессу и осуществить то, что вы надеетесь Control. осуществить. Okay. Now, make sense? Понятно? Now, you ready for the last? Готовы к последнему? Okay. It's called prestige. Аспект престижа. Prestige. What does it mean? Что это означает? Standing, reputation. Какую позицию я занимаю? Какова репутация? You know, a lot of times the issue of how people think about me, Очень how часто people think аспект, about the power person. что люди думают обо мне, как они меня воспринимают. He's a famous presenter. Это He's знаменитый a оратор. dynamic speaker. Это He's динамичный. whatever it might be. Выступающий, This о чем и не person шла is on the речь. board of Этот directors человек of входит 5 в or правление 6 organizations, 5-6 организаций. and he's the president of, and he's И он the, президент, and и he's он the king of, and the director король of. этого, и директор этого. Okay, and so whatever, you know, and that's prestige, the idea of prestige. Это идея престижа. Okay, and so you'll get situations where those are the four. Это 4. The car I drive, the clothes I use, Какой автомобиль? the prestige. The car I drive, Аспект престижа. Автомобиль. where my parking place is, Где место мое на парковке? who my friends мои are, друзья? who I know. С кем я знаком, кого я I know знаю. some people that are very Я much знаю interested некоторых людей, in которым prestige, невероятно был интересен аспект and they are престижа. what I call name droppers. И они любители рассказать, с кем они знакомы, And so when I talk to them, соответственно, общаясь с ними, almost without exception, практически без исключения, I get to hear я about услышу who they had lunch with. с кем они обедали, Oh, well, yesterday, you know, I had lunch вчера with the head of such and such a обедала company, вот с такой-то такой-то and then, you know, компанией, 2 weeks ago I was 2 недели in назад Spain, and, был в you know, I Испании, was having dinner with the Prime Minister, ужинал с and, премьер-министром. you know, we were talking about, you know, the state of the Мы economy говорили о of Spain, положении дел and в I gave him Испании. some suggestions. Я вынес некоторые And he предложения. was very happy about that. Он, And безусловно, so остался Spain is удовлетворен using my нашим suggestions взаимодействием. now Соответственно, сейчас to work with some of the difficult areas of their oil and gas economy, you know. Испания имеет некоторую So точку it was a зрения. way, but he's a nice guy, you know, the Ну Prime да, Minister. неплохой, And, неплохой we've known человек, each other for a безусловно. while, Мы and некоторое время уже you know, знакомы. and I know full well that they, Я прекрасно you know, осознаю, if they met the Prime если Minister, они it was by действительно accident in знакомы, a то знакомы restaurant when they совершенно passed or случайно, something, или you know. So yeah, it doesn't, you know, соприкоснулись it doesn't matter. I mean, even if it's локтями true, it на doesn't выходе из matter ресторана. because Не имеет значения, даже если это правда не имеет значения. sometimes powerful people Иногда will люди власти play the prestige game. играют в игры престижа. Do you notice the contradiction between these four primary thoughts Замечаете ли вы противоречие между каждой из этих and the 4 тем behaviors of the most powerful и people I talked поступки и about earlier? поведение самых властных, влиятельных людей, которые я озвучивал ранее? Okay. You remember about not bragging about yourself? Помните о том, что хвастаться неприемлемо? Okay. Now, what does that tell you? О чем там The говорит? most successful power people Самый успешный из представителей мотива don't власти brag about prestige. не хвалятся престижем, They have it, а просто and обладают. other people create it. Другие люди формируют их престиж. So what I'm getting at here is if you Соответственно, к чему я вас notice, подвожу? Если вы if you начинаете замечать, match the 5 rules of powerful people если вы сравните 5 правил успешных людей with the primary thoughts, с основой мышления, you come up with a mosaic у вас of появляется behavior мозаика that's поступков и действий, incredibly powerful, которые incredibly important. невероятно важны, невероятно So сильны. these two models don't Соответственно, вот эти две contradict модели each other. не вступают в противоречие They между support собой. each other. Они поддерживают They друг fit друга. together quite nicely. Достаточно хорошо Okay. сочетаются. And in fact, enhance each other, И make в each other действительности better. усиливают друг друга невероятно. So, now those are the 4 primary thoughts. Это 4 основных мысли. Now, I told you that I give you an Я example говорила earlier. ранее, пример приводил. Because the people you meet Люди, с которыми вы знакомы, will not have, you typically will not have all 4 themes. как правило, люди, с которыми знакомы, у них не будет все 4. Okay? And if you want to be successful with И those если people, вы хотели бы быть успешны с with этими anybody, людьми,
с кем бы то ни было. and they're a power person. И при этом человек Or является even partially представителем a power мотива власти person. или даже частично представителем мотива власти. It would be really, really valuable to Было understand бы невероятно ценным which of понять, those themes are important to them, которая из этих тем для них значима и важна, so that you know how to communicate. дабы вы знали, как коммуницировать. Friend of mine, Один из моих very знакомых, powerful, very good businessman, очень хороший бизнесмен, medium-sized business, бизнес среднего звена, loved by his employees, его обожают его сотрудники, and a very good man. и очень хороший человечек. And he's a power thinker, Человек мыслит not мотивом only a власти, power thinker, but he не has только в the мотиве power власти, motive. но мотив власти присущ. And he's very interested in two of the themes, Человеку невероятно интересны два параметра: influence влияние and control. и контроль. And he's not interested in two of the themes, И неинтересны еще две: impact воздействие and prestige. и престиж. Now, you understand what's going to happen with him? Понимаете, что с ним произойдет? He wears the same clothes as everybody else. Человек будет выбирать точно такую же одежду, His как у office любого looks the другого. same as everybody Офис будет else's in выглядеть his точно так же, company. как у любого другого в He компании. has the same kind of car as everybody else Точно такой has. же автомобиль, как у любого Parks in the другого. parking lot with everybody else. Будет парковаться там же, где Okay? любой And другой. is a good guy. И при этом хороший He человечек. has control. He's very careful about Контроль making sure присущ. things happen. Человек очень осторожен с тем, He's a чтобы good businessman. He has good осуществлялись. business Качественный strategies. бизнесмен, хорошие His people стратегии like в him very бизнесе. much. Люди, исполнители очень But they человека really любят. don't look up to him На in самом any деле kind не of является special way, like образцом, примером prestige or anything. с точки He's one зрения of the guys. престижа. Просто один из. Now, for him, Для него he likes that, ему это нравится. and that for him is power. Для него это власть. Okay. Now, at some point, he came to me На каком-то in his этапе career, человек, and he came to общаясь me со and he мной, said, говорит: Frank, I don't understand Я не some things понимаю, Фрэнк, that happen. He said, number некоторые из вещей, one, которые происходят. I Первое, don't seem to get a lot of special respect похоже, from я не обладаю even from особым my own people уважением and or даже managers, среди моих but менеджеров, particularly from но в особенности the government people and the political представителей people and власти, the other политики, business people in my разных и других area. бизнесменов, которые занимаются похожим My делом. business is more Мой successful бизнес than более most of успешен, theirs. нежели большинства из них. I see other people get Я вижу, как recognition другие and люди so получают forth, признание and get and get well known, and I'm just и not. известность, а я нет. And I'm kind of invisible, and I Я don't вроде как understand that. невидимый, и я это не Why am I понимаю. invisible? Почему я не заметен? And I smiled a little bit, and I Я said, немного улыбнулся и сказал: "Do you want to be visible?" Ты хочешь, And he said, чтобы "Well, тебя yeah, замечали? I'd like to, Ну, I'd да. like to be more, I'd like to get some awards and, Мне бы хотелось some получать honors некоторые and stuff." And I награды say, и признания. and I said, "Well, Я okay, говорю: I can «Ну, help you do хорошо, that." с этим я могу He помочь. said, "Oh, well, what do you mean?" Ты о чем? And I said, "Well, Ну, let's walk around a little bit." давай немножко So I was at his пройдемся. company Я был в его with компании, him, and we were walking down the hall, мы шли по коридору. and I said, show me your office." Покажи мне свой кабинет. Okay, and he goes, "Okay." Хорошо? And we walked in down and opens the door, and Мы just like прошли, он everybody раскрывает else's дверь. door, and he Точно goes, такой "Oh, же this is my кабинет, office." как у любого другого. And I said, "Okay, Говорю: хорошо, good. So describe the thing." опиши. And he described the office. Описывает офис. So I said, "Okay, good." Говорю: He хорошо. said, "Oh, why are we doing that?" I said, А "Just a зачем мы это minute." делаем? I said, Подожди. "Now let's go down to the next Теперь office." давай пройдем к следующему кабинету. Yes, open the door. Открывай дверь. He said, "Okay." He opens the door. Хорошо, раскрывай дверь. And I said, "Describe this office." Опиши этот офис. And he described the office. Описывает. And I said, "Okay, good." He says, "Well, what are you doing?" Что ты делаешь? And I said, "What's the difference between the В two чем descriptions?" различие между первым и вторым? And he said, "None." Никакого. I went, "Right." Мгм. I go, "Which one of these offices belongs to the owner of the company?" Который из этих двух кабинетов принадлежит владельцу бизнеса? And he said, "Well, mine." Мой. And I go, "Right." Мгм. I said, "How do you know that?" Как ты об этом узнаешь? He said, "Oh, what do you mean? Because I know Слушай, where I как я об sit." этом узнаю? Я знаю, где мой I офис. said, "Right." I Ага. said, "If somebody else came А in the если кто-то company, еще зайдет в компанию, which one of these two offices would they say который belongs из to этих the owner?" двух кабинетов он сможет вычислить как And he кабинет looked at me владельца? kind of funny and went, Так забавно на меня посмотрел и говорит: "Well, probably neither one." ну, наверное, не выберет. And I said, "Right." Именно так. And he goes, "I'm not sure I understand what you're getting at." Я не уверен, что я понимаю, о чем ты. And I said, "Well, just a minute." Ну, подожди. Okay. So we walked down the hall a little ways, Мы немножко проходим по коридору, and we looked out the window down into the parking lot. We were смотрим on в the окно на парковку. third floor, Мы на 3-м этаже. top floor. And I said, there was about 60 cars. Okay. 60 машин. And I said, which one of those is yours? Которая из этих твоя? And he said, well, just a minute. He looked and he looked and he goes, okay, Смотрит и it's the fourth
Volga in the second row on Четвертая the Волга во right втором side. ряду, отдельно стоящая. I said, right. I said, that's right. Okay. Мгм. If you stood here and you weren't Если бы ты yourself сейчас стоял здесь, and это you был were бы going to не try ты, and и find ты бы the пытался owner's car, найти автомобиль владельца бизнеса, how would you know which of как those бы ты cars узнал, was the который из owner's этих car? машин принадлежит владельцу? And he said, well, I wouldn't. Я бы не узнал. And I said, that's right. Именно так. Okay. Now, he says, Frank, what are you getting at? Фрэнк, ты к I чему said, ведешь? just a minute. Подожди, I said, let's go and stand in the hallway for a minute. давай Okay? постоим в холле. I said, now, here's a guy walking by, Вот right? человек, который только что прошел, And the да? guy waves and hi and hi И and человек hi. And so he приветствовал, walks by and I said, проходит okay, мимо, я говорю, describe his clothes опиши его одежду. from head to toe. Describe him. С головы до пят, опиши одежду. He said, what? I said, come on, go Давай. ahead. So he did. So he Так described он и it. сделал, описал. This suit, brown suit, Коричневый костюм. Say good. Okay, good. Хорошо? Oh, next one. Следующий. Okay, now describe him. Теперь его опиши. Basically the same. По большей части то же самое. Great. Okay, now come Отлично. on. Выходи. And we went down to the end of the hall where there's a big Мы mirror. проходим до конца And коридора. I said, stand in front of the Большое mirror. зеркало. Говорю, встань перед зеркалом. What? I said, stand in front of the Встань mirror. перед зеркалом. He goes, okay. I said, describe yourself. Опиши себя. Okay, every foot to toe. С головы до ног. And he goes, what? I said, Что? describe yourself. Опиши себя. He says, okay. Хорошо. So he described himself. Okay. Себя описывай. I said, what was the difference in the description between those three people that you Чем just described? отличается описание между этой тройкой людей? He said, nothing? Ничем. I said, right. Именно так. You don't know anybody. Let's say you don't know anybody in this Давай company. You предположим, walk что ты in. ни с кем в этой компании не знаком. And you Ты watch зашел these в свой three бизнес, people ты that we увидел just этих троих, described walk которых by. мы только что описали, как они проходили мимо. How would you pick the owner? Как бы ты решил, который из них And he владелец? said, I couldn't. Я бы не смог I определить. said, right. Именно так. And he said, what are you getting at? К чему ты I ведешь? said, you want to be recognized Ты хочешь, чтобы тебя by замечали. people, by the county Другие people, люди. by the city people, by the government people, by Люди the в other owners, правительстве, by... другие совладельцы. I said, how are they going to know who you are? Как они узнают, кто ты? Okay. And he went, Сказал. what are you talking about? Ты о чем? I said, describe to me one of the guys you Опиши know мне одного из тех, кого ты знаешь, who you have great respect for in the кого ты business world, невероятно уважаешь в мире бизнеса, in your city. в своем городе. So he describes the guy. Он описывает. And I said, what's he drive? Какая у него машина? And he says, oh, man, he's got this Lexus that is just... У него Lexus, который... And he... И он... I said, have you ever seen his office? Ты видел его кабинет? He goes, oh, sure. Конечно. And I said, okay. Do you mistake his office for Ты anybody можешь else's? спутать его офис с офисом Что? любого другого? No Да, way. никогда. His office is... Его офис. I said, so, you want to be recognized? Хочешь, чтобы тебя замечали? He goes, you mean I got to do that stuff? Я должен делать все вот это. I said, you want to be recognized, Если you ты got to be хочешь, чтобы тебя recognizable. замечали, тебя должно быть возможно заметить. Now, you and I, since we know the four Мы с themes, тобой, учитывая, что мы теперь знаем эти 4 you вещи, know мы с вами знаем, what theme какая I was тема, talking о about, какой right? теме я ему говорил. Okay, and what I was saying to him. Okay? Clothes, Выбор одежды, car, выбор автомобиля, office. выбор офиса. Where do you go? Where do you go for dinner? Где вы проводите время? Who are Где you seen вы with? ужинаете? Кто What рядом с sports вами? club do you go to? В какие фитнес-центры What business вы ходите? associations do you Какие belong to? ассоциации деловых людей? What meetings do you go to? Какие встречи? Какие мероприятия? You want prestige? Если вам интересен You want to be престиж, recognized? вы хотите, чтобы вас замечали, You have to go and do the вы things должны that get you отправляться и recognized. участвовать в тех же вещах, которые предоставляют вам внимание. Now, my business friend, he thought that was dirty. He didn't like it. Мой друг, он решил, что это что-то грязное, ему это не I нравится. don't like those Мне things. не I don't want to нравятся do эти them. вещи, я не хочу этим know. заниматься. Я знаю. So, И? you don't want to do them? I Не got хочешь it. их делать? Я понимаю. Then quit complaining about Тогда what you're not перестань getting. огорчаться из-за того, чего у тебя нет. Because you're behaving in Потому a что way ты exactly поступаешь в necessary to точности not по get тому what сценарию, you're который after. гарантирует тебе то, чего у And he тебя goes, нет. that's how those people get those things? Вот так, как все эти люди получили That's how they эти get вещи, recognition, вот так that's how они they получают get well признание, known, вот that's how так they get... их I said, yeah, делают that's how they известными. get power. Так эти люди создают себе власть. And he said, oh, no.
Только During the это. next 2 years, he В bought a течение new последующих car, 2 лет человек меняет автомобиль, very carefully went to a couture and got new clothes, очень внимательно прислушивается к parks in a советам parking имиджмейкера, lot который that выбирает ему has одежду, a spot marked for his car, выбирает то место на парковке, которое отмечено специально как его joined личное the место на European Chamber of парковке, Commerce, присоединяется к Американской торговой палате, к moved his Европейской office, бизнес-ассоциации, переводит had it свой офис. redecorated. And during the 4 or 5 years since then, И через 4 года, 5 лет has been спустя recognized politically, has been его recognized замечают в политических кругах, in business его associations, замечают в and is ассоциации now деловых людей. one of И the сейчас этот most человек powerful один из people in самых his entire влиятельных людей region of the country. в своем регионе. Why? Почему? Because he added Потому что человек начал добавлять the correct theme правильные темы, of power в данном случае for тему the goal he власти, wants to have. ради той цели, которая была интересна. Interesting? Интересно? Maybe you like it, maybe you don't. Вам это может нравиться, может не нравиться. Power's power. Власть останется властью. You want to have power, Если вам интересна you learn власть, to play the game. научитесь играть в эту игру. You want to play football, Если вы задались целью играть you в learn the футбол, rules and you play football. изучайте правила футбола и играйте And в you футбол. practice the game. You can't say to Вы the не coach, можете сказать look, тренеру: I understand what the game is for, я понимаю, для чего игра, but I don't like to kick the ball. но мне не нравится So when we бить по мячу. play, I want to be Соответственно, the когда мы only будем player играть, я хочу оставаться единственным игроком, that doesn't kick the ball, okay? который не будет бить по мячу, хорошо? Because kicking the ball is dirty. I don't want Потому to что do it. бить по мячу это не для So- меня, это не so для I'll меня, just do я не люблю headers это делать. Соответственно, я буду and отбивать hit только the ball with my головой, chest, okay? грудной клеткой отбивать, хорошо? But I Головой не wanna буду, play, хорошо? though. Но я все равно хочу играть. How quickly do you think you're going to become one of the best Насколько players быстро, on the как вы best team? считаете, вы станете одним из лучших игроков в лучшей команде? But kicking the ball is dirty. Не, ну ногой бить по мячу я не люблю, это не мое. I'm sorry. Простите? Power, that's 4 themes. Власть подразумевает 4 You wanna be поведения. powerful? Если вы хотите быть властным и влиятельным, You play the game. играйте в игру. You don't want to be powerful? Не хотите быть властным и влиятельным, Don't play. не играйте. But then don't gripe about what you don't get. Но тогда не плачьте по поводу того, чего у вас нет. Make sense? Понятно? Power. Власть. Now, those are the themes. Это темы. Now, we're going to have some special training programs coming up sometime very, very soon. Очень скоро нам предстоит Okay. уникальная тренинговая And- программа. Hold on one second. Okay. July, I have a special program that Мы deals проведем not only with особенную these программу, которая issues, будет but озвучивать не только эти темы, with professional communication но и skills to go on аспекты и top of them. навыки профессиональной коммуникации. It's called an NLP Practitioners Program. Курс практика НЛП. It's an intensive program. Достаточно интенсивная Strong. программа, сильная. You will learn things that Вы change. знаете те вещи, how you которые think about the изменят world ваше in a good отношение way. к миру в позитивном русле. You will learn to be more effective in the Вы world. знаете, You как will быть learn to более have more эффективным. power. You Вы will узнаете, learn как to создать be a more больше successful власти. Вы person. узнаете, как быть более влиятельным человеком, And быть you'll более learn a успешным. lot about how the nuances И of очень много communication узнаете о work. том, как устроены нюансы коммуникации. It's called an NLP Practitioners Курс Program. практика НЛП. For those of you that know what NLP Для тех is, из it вас, кто means знает, что такое НЛП, the structure of excellence. структура выдающихся результатов. What makes people real good at Что things. делает людей подлинно преуспевающими it will be в какой бы то ни было сфере. Themes that we've just talked about, plus other Предлагаются те темы, которые other мы только что models, озвучили, other равно tools как to и help you другие be модели, incredibly другие инструменты, successful. которые помогут вам быть невероятно успешными. July 12th through the 23rd. 12 по 20 It will be in 5 St. июля. Petersburg, проводиться в городе будет St. Санкт-Петербург. Petersburg, Russia. We look forward to having you there, Мы будем искренне рады увидеть вас на этой and программе. you will enjoy that program. It'll be a good program, large program. Это будет достаточно интенсивная программа, Several really, really good, effective несколько trainers. очень хороших, эффективных But тренеров. I'm sorry, you're going to have to put up with Но, me простите меня, тоже придется терпеть as the primary trainer в and as качестве the trainer основного who does тренера, most of the этого training. тренера, который будет предоставлять большую часть материала. So we'll look forward to having you there. Соответственно, искренне надеемся увидеть вас в этой программе. July